Salibonani, sithanda ukubonga futhi uNkulunkulu ophinda wasigcina wasipha elinye ilanga lokubana simuzwe ekhuluma lathi. Phakathi kweviki ngiyakholwa ukuthi sonke sibusisekile, uNkulunkulu senzele kuhle. Ubusisa labanye abantu, uNkulunkulu engakubusisa ubusisa labanye abantu. Sikhulume ngakho indlela yokukhuluma ngayo ngabanye abantu. Khuluma into ezinhle babusiseke nxa ukhuluma, babusiseke ngokuba khona kwakho kibo kube yisifiso esiqhakathekileyo. Sicimezeni sikhulekeni bahulungileyo sezulwini. Siyabonga futhi ukuthi uyasithanda, siyabonga lona lithuba osiphe lona. Cela ube phakathi kwethu ngenxa yegama lakho siyakhuleka. Amen. Siyabonga isihlobo esithandekayo uNkulunkulu osenzele umusa. Nanko kunye engicela sibe siqhubeka ngosikhuluma kuze siyefika eCanaan. Sike sakhuluma ngoJoseph, sakhuluma ngokuthwala kwakhe nzima 13 years. Umama engamazi, umama kaJoseph wafa, uJoseph esesemncane. Wafa ebeletha uBenjamin. So abafana labo bakhula nje umama engasekho. Lani liyakwazi, siyakwazi, uyakwazi ukuphila ungela mama. Kwesinye isikhathi obaba thina siyayekethisa noma ubabe khona umntwana uyahlupheka ubabe khona. Ngikwazi ukuthi kusuka kuthini angakuboni, angakulaleli, angakunaki ukuhlupheka komntwana. Mpombe ucabangela ukuthi nje engxenye uJoseph la wakwadlula kulokhu thina esidlula kikho ukuthi nxa ungela mama uhlala labantwana balomama ungabachaya kuyathiwa uhlupha abanye. Vele uhlupha abanye uzuchaya. Bengakuchaya kuthiwe vela uzwa ubaqalile. So ngizama ukukhangela nxa uJoseph la wayefika kuleso sigaba ethwele nzima, wazondwa ngabafowabo, bamthengisa. Kulento engithabisileyo lapha uchapter ngu41 lebali chapter yonke, but ngicela ukuthi kuverse ngu50 laphana. Verse ngu50 asibambele into, umlimi uyamthanda, umlimi ulungile, Jehova umuhle ulungile. Phezu kwezigigaba zonke zempilo uJoseph eselomfazi esengavena weEgypt uyazala umntwana, amnike ifirstborn yakhe kuthiwe athi nguManase. Abesesithi yena nxa emnika lo mntwana ibizo lakhe lithi ukuthi yena God has made me forget my troubles. Hallelujah. uNkulunkulu esihlangana lapho empilweni uvela uyakwazi uyakubona. Ngithi mina hlala uthembekile kuNkulunkulu okubizileyo. Sikhuluma ngoNoah, sikhulume ngematerial okwenziwa ngayo iark. Nxa wenzwe ngematerial eright, ukukholwa kwakho kwenziwe ngematerial eright, uzathembeka njengoJoseph. Lanxa usungena emgodini, lanxa usuthengisiwe, lanxa usuqanjelwa amanga ngumkaPhotifa, lanxa usufakwe ejele lempilo. Abanye sisesemgodini kasikafikile Egypt. Kasihlaleni sithembekile kuJehova, uthembekile. Ngenilanga isikhathi sesiright, umlimi uzakwenzela umusa. Dadewethu umlimi uzakwenzela umusa, mfowethu nxa uthembekile kuye uzakwenzela umusa. Mama noma usungkhulu noma usungogo, uNkulunkulu uzakukhumbula, uzakunika uManase. uNkulunkulu ulendlela ezinengi ezokuthi sikhohlwe inkambo yezolo ebuhlungu. Ulendlela ezinengi zokusikhohlisa zokuthi sizale oManase empilweni yethu. Abanye nxa ngikhuluma kathesi lapho hlezi khona sokuloManase, ususendlini yakho, ulento zakho. God has made you forget all your troubles. Lenhlamba zezolo lokweyiswa kwezolo. Umlimi lamandla singathembeka kuye ngobuthembekile uzakwenza ukhohlwe ipit experience, ukhohlwe into zonke odlulekizo, lenzondo, lenhlamba lokuphathwa kubi ngabantu emhlabeni. Phathwa kubi izihlobo, ikuphathwa
utreatwa kubi ngabantu emsebenzini lempilo nje ingabhalansi imsebenzisala into zingabhalansi uNkulunkulu singathembeka kuye abanye njengoba ngikhuluma uManase siwazalwa sebakhohlwa ukulala bengadlanga sebakhohlwa inhlupho zonke abake bahlangana lazo ngoba uNkulunkulu ubenzela umusa kwazalwa uManase. Ngiyacela lami asithembekeni kuJehova othembekileyo. uManase uzazalwa kulabo uManase asezelwe kasimdumiseni uJehova ngoba he has made you forget all your problems and all your troubles esezulu. Umlimi uthembekile abesezala omnye umntwana athi ngu-Ephraim, amnika ibizo athi ngu-Ephraim, athi yena God made me fruitful. uNkulunkulu uzakwenza ube fruitful, uNkulunkulu uzakwenza ube lezinto ezimangalisayo, ube lentokozo emangalisayo, ube labantwana. Jehova uthembekile, ongabi lendaba ukuthi izolo kwangena kuliphi igodi. Qakathekisa ukuthi othungamelayo ngubani, le material osetshenziswe ngayo kwakhiwa lokukholwa kwakho, lo designer wempilo yakho lokukholwa kwakho ngubani. Ngoba ekucineni uza kwenza ukhohlwe indubo zezolo. uJehova uthembekile. Asambele xa esenze njalo uJoseph sesifika eEgypt, esehleze eEgypt, esengavena eEgypt. Haleluya, kulento engibonga wona. Esengavena eEgypt, labafowabo sike sakhuluma ngabo bebuya laphana, sebebuyela uthi yena ebalaya uze bayibuya loyise. Nase enye into emnandi la, bamthengisa bathi bona udliwe izilwane kumbe udliwe kuyini egangeni. Xa sebesiya kuyise sokumele bayikhuluma iqiniso. Asiphileni kuhle labantu bethu, asiphileni kuhle lama stepsons and stepdaughters, asiphileni kuhle labanye abantwana esingazalwa labo sihlangana labo kumama kuphela, ngoba kwelilanga kuzatshintsha babe kwenye position ezafuna wena ukhulumela inye iqiniso walifihla ngeminye iminyaka. Kade sokumele phela bamtshela ubaba ukuthi umuntu oke wabamba uSimeon ngale, umuntu othe kubuyo lo Benjamin ngubani. Kwakumele bakhulume khona ukuba kuchasise, bavume izono zabo, bagcine sebekukhulumile laye sebebuya loyise. Ungabala Exodus chapter 1 uthi bona there were about 70 people ababuyayo abako-Israyeli, isizwe sako-Israyeli. Lo Jacob ekhona uyise, babuya wabahlangabeza uJoseph, hlangabeza abafowabo abamthengisayo. Nasi isikristu abezama ukukhuluma ngazo ngemva yamalanga la edluleyo kusiyana ukuthi sihlobene sithathe oqhakathekile lo. Qhakathekile yikho iBhayibheli sithi umuntu engawuchaya lesi sihlathu umnike lesi, uthi yena singaphindiseli ububi ngobubi, kodwa thina inhlamba siyibisele ngesibusiso. Nampa abafowabo kuyimi lawe uyakwazi, ngangiyahle ngithi mina zonini right, akudingi ukuthi linilayele kithi, vele ngiyakwazi ngizabuya ngizozithathela ubaba, lina lizakufa indlala labantu benu bonaba. Zathatha ubaba lo mnawami salo sonke kumama, lina lizakhawula vela ngithengisele. But wabamukela 13 years ehlupheka, kodwa ngesikhathi eselamandla wabamukela ngoba bangabafowabo. Malidumisa igama lenkosi. Uyangizwa ukuthi ngithini, lami ngiyazizwa ukuthi ngithini kimi. Umlimi kasenzele musa uthe sebamukele, wabahlalisa kwenye indawo enhle iGosheni eyayivundile. Hlala khona ngale kwaba mnandi. Impilo ziyake zikhiphe izinto ezithanda ngako kube mnandi, zikhiphe lidle lize lisuthe, lichiye liyefaka efrijini, libuye liqedisa, kumbe lingaqedisi lilahle kuseleyo. Kwena ngempilo ziyakishube. Uyedinga ukudla efrijini wena ukwazi ukuthi vele akukho, ukwazi mhlophe ukuthi akula.
usearch amabhatshi wonke imali ukwazi ukuthi awuzange uyifake uthe nxe zathola nqakwe kwakuyi 100 rand wasala kwa wena ukwazi ukuthi vele ule 15 years ungazakubamba irandi kodwa uyabusiyalidinga into zichinga zisala zona zimnandi futhi zibe mnandi ko-Israyeli basuke endlaleni basuke ehlutshweni babuya lapha zazokhipha haleluya zakhipha bakholisa kwaba mnandi Nthe ngibala iBhayibhili lomunye obhalayo uthi uFaro owayekhona ngaleso sikhathi laye wamhlangabeza uJacob lemuli yakoJoseph wamhlangabeza baphuma robayi bayakuma laphana nxa uJoseph esiza phela nguyi second in command nxa ibuya loyise lamajida laba belusi nxa bedlula so labo basaluthwa ngenxa yokuthi iboys yabo yayisaluthwa zakhiphe empilweni. Then iBhayibhili lami likhuluma enye into lapha kuhlungu sihlobo esithandekayo ithi yona wafa lowo Faro lo Joseph wafa kwase kungena elesindebele lithi lona kwase kungena uFaro ongamaziyo uJoseph kodwa leli elami iBhayibhili lingikhulumela enye into emnandi lithi yona moyo sibanda then a king to whom Joseph meant nothing came in power in Egypt. Amanye ama-version athi kwangena uFaro ongamaziyo uJoseph. Ngicela ukuwalahla lawo ma-version ngikhulume ngaleyi eyami ethi yona kwangena uFaro othi uFaro lo lilikubambela uFaro wangena ayisikuthi wayengamazi uJoseph kuthiwa uJoseph meant nothing to him, meant nothing. Akwenzela Egypt meant nothing. Asibuyele emuva siye ukuthi right wayengamazi uJoseph kanti wayengaphi. Ngicabanga ukuthi nguFaro owayekhona uJoseph ekhona lanxa wayemncane wabala emabhukwini okwenziwa uJoseph ukuthi waseva iEgypt ngesikhathi sendlala ukuthi wachasisa amaphupho kaFaro ukuthi nguye umgovernor weEgypt yonke. Ungabala iBhayibhili uFaro wathi emfaka uJoseph wakhipha iring yakhe wamgqokisa uJoseph so low why kuthiwa kamazi. But lay version kubeka kuhla isikuthi wayengamazi ithi yona wayengela ndaba laye wayemeyisa wayemzonda wazonda labantu bakibo ngalo asihambele lapha sobesana wena ulezisebenzi azidli ngoba they mean nothing to you aziholi ngoba they mean nothing to you njengoFaro owangenayo. Unabahloli ezihlobo zakho eziphila impilo enzima zidla imbuya ngoluthi uyasebenza ungumanager kobulawayo uyakuhole kabakaze badle lesimpo esithengwe nguwe because they mean nothing to you. Usegoli iquantum bayibona komakhelwane uphetsheya kwezinlwandle inamba eno plus 44 bayibona sebeyitshengiswa ngumntaka makhelwane wena kawubafoneli kawubayenzeli lutho ngoba they mean nothing to you. Umzali wakho wenzani kawumazi kodwa uyakwazi ukuthi umama wakhe wabhabhula uyihlo. Xa uphuma usiye town ureversa ngemota yakho uyabona lo makhelwane la ephuma esiyadinga izupco ngesikhathi seCovid ukwazi ukuthi uya kuma 14
hours engakagadi wena ukhweza iwind umdlule njalo ungatshayile uthi uyivuthele okuzwayo because that neighbor means nothing to you. Ungaphila emhlabeni abanye abantu bengasilutho ebusweni bakho uzabaphatha njengesikorobo, sibaphatha njengesikorobo ngoba abantu kabala value empilweni zethu kakaqakathekanga lanxa bekhona ngabakho lanxa bephila kuwe vele bafile umuntu nguwe. Number 2, ungaphila ucabangela abantu bengasilutho ebusweni bakho, bengasilutho empilweni yakho, bengela meaning, bengela value. Uzabaplanela ihora, uzabenzela izinto ezimbi. Uzacabanga ukuthi bakuplanele ezinye izinto bona abangaziplaniyo ngenxa yaleso sizathu imicabango yakhe. Kuthiwa wathi yena ebiza abantu bakibo buyandapha abako-Israyeli ababona bayanda baba banengi ukudlula thina njalo bale power sorry balama positions amakhulu e-Egypt kwangani lilizwe labo. So the best we can do, ngiyabazi abantu laba ungabona benje, so kuyabuya enye army izokulwa lathi bayijoyine baschaye. Omunye obhala uthi yena bangasishaya bathatha ilizwe lethu sokuze sizivikele thina le notho yethu kasibenzeni izigqili. Bangaka abantu esesibenza izigqili, bangaka abantu esibacabangela abangakucabanganga esithi bathe bengachongo lutho ngoba they mean nothing to us. Sifuna ukubenzela ububi kuphela, sifuna ukubenzela ububi kuphela. Uyazi ukuthi behlezi izinto zikhipha kumnandi moyo, kumnandi sibanda, abantwana bedlala ngale kusase kuseni kwavuka izinto zitshintshile. Sihloko sithanda into ziyafika zitshintshile overnight, zavuka zitshintshile izinto overnight. Kwavuka sokuchaywana eqolo lapha besetshenziswa bechaya udaka bakha iRamesses, bakha lePithom, bakha basetshenziswa bengadinwa bengalambi bechaywa besikha amanzi emfuleni uNile bezochaya izitina igabheli vuzayo besebenza nzima obafolomayo echiselwa amemthunzini bona bengachiselwa ngoba bayizigqili. Sobe sithandikayo bayizigqili. Khangelani emhlabeni sike sakhuluma ngesikhathi sika Noah, imicabango yoluntu igayizibozi kuphela. iBhayibheli lithi lona nxa kulesono esikubusayo uyisigqili saso umhlaba. Abantu mina lawe sizigqili zikaSathane, kodwa uNkulunkulu ufuna ukusikhulula. Kasibuyeni sizokhululeka ngegama lenkosi yethu Jesu. Kufiwa kodwa kule into engithandayo lapho kabantu chapter 1 la nxa uqhubeka uthena la nxa babe awulimu uNkulunkulu bantu la nxa babe batholisa nzima bebashaya kuthiwa babengazali kwakufiwa babe lokho besanda wesizwe. uFarao uthi uyabhoda so athi lo ngawufara ungaka so ngo 5 years 6 years kugcwele kudlala ibhola emgwaqweni ezwe BP yakhe yakhwela ukuthi abantu laba ngiyabahlukuluza kodwa bayazala. Khayelana emhlabeni uSathane kusukisela ngedark ages, kusukisela emuva ngesikhathi sika Jesu kusiza kubapostoli. uJesu babe umthwalise nzima uSathane esilwa naye, kodwa ibandla lakhula kwazalwa abantu katsha bezalelwe ekukholweni. Even ngesikhathi sabo Paul, isikhathi sabo Peter, la nxa babechaywa abafundi bequnywa amakhanda bebethelwa begwazwa ngemkhonto befakwe ezilwaneni ngedark
edges bechiswa ngeBhayibheli lanxa ibandla uSathane wayelihlukuluzwa kodwa lalizalana lisanda. Yikho lathi sikhone kukholweni uJehova. Haleluya. Uyazenza izinto zakhe. Phela kuya ngokuthi wenziwe ngayiphi material njenge-ark. Zalwana kunzima. Athi uyabhoda ezokuyadlala ibhora, ezokudlala uara, ezokudlala only together, wathi fishi kukholisa khona phana, athi utabone kugcwele. iBhayibheli lami lithi lona iBP yakhe yakhwela, ithe isikhwelile wasesiya kubabelethisi. Wathena kubabelethisi nxa ama-Hebrews omama bebuya bezithwele bengathi ebelethe umntwana ongumfana lihleli likuqhinya. Nxa ngamankazana liwayekele abafana wathi uyabhoda esithi uyathola songamankazana uthathola ngoboys kugcwele iganga lonke kuyadlala kuthiwa ukhwelo kukuchaya inyoni kwenza izinto ezigcwele iganga lonke. iBP yakhe yakhwela walanda ababelethisi wathi ligangile ngithe ngililaya kalenzange ngililaye khona so ligangile. Bathi bona Nkosi asiganganga bambala futhi ulungile. Bathi asiganganga Nkosi, asiganganga, asixhwalanga, asideleli. Uhlupho nantu lento ekhona ukuthi abafazi bako-Israyeli kabafanani labama-Egyptians, baqinile bahle babelethe singakafiki. Abakingi ukuthi bazibafike khona bempilo bayazibelethele esendlini yakhe. Sibe kubena sithole lenkaba sibotshiwe umntwana sokuleliswe lapha vele baqinile ukudlula lathi material owenziwe ngayo. Kuthoba kwenza lokhu ngoba babemesaba uJehova. Ngelanga uAbraham uyasuka athi sesiye enkosini uAbimeleki ame so akhangela umkakhe uSara ehamba so azanika ikhanda athi hayi le choice ngakhetha agijima afika athi kuSara zwara nxa sifika ngale bazambulala bembulalela wena ngoba bayakuthatha umuhle uliqwintu ulicicha isiqamula amayezi umuhle wena. So ngangcono sizivumelani lapha bengafika bekubuza ukuthi ngubani ngumbudo wakho wena awami vele ngoba bazambulala. Nxa befika salibona yebo kuthiwa uAbimeleki babe lesiko lomkhubo ukuthi ongafika uhamba lomkakho bayakubulala nxa emuhle bathatha umfazi. Nxa befika babona uSara evalisa valisa idorobho lelizwe lonke emuhle. uAbimeleki wahle wamthatha uSara faka estate house. uAbraham wafaka eboys car ngale watshona elele so ehawula umdala ehawula. iBhayibheli lithi lona uSara esayehlezi ngale likuzwe kuhle isindebeni. uAbimeleki engakayi kuSara elele endlini yakhe ngapha kwaba lephupho. uNkulunkulu wamkhuza wathi ugangile yena lo mama ukumthinta ungamthinti umfazi womuntu. Wahle waba lomkhuhlane kwaba lecase. Kuseni wavuke eqhuqa so wabiza uAbraham wathi why ungikhotisile uthenga udade wenu nansi into engicela sibambe la. Laba ababelethisi kazange babulale abantwana abangabafana bama-Hebrews ngoba babemesaba uJehova. uAbraham uthi ebuya loSara athi ngudade wabo. Isizathu nxa uAbimeleki sembuza uthi yena ngazile ngiyakwazi ukuthi kulindawo akukho ukumesaba uJehova. Ngenxa yesizathu utakula kumesaba uJehova abantu balesi sigaba lawele lizwe lakho kalimesaba uJehova. Ngazile ukuthi impilo yami isengozini ngenxa yomkamo omuhle. Yikho ngithe ngudade wethu. Sabe sithanda akula ndawo, akula lizwe, akula family, akula sigaba esiyingozi njengesigaba esilabantu abangamesabi uJehova. Ungesabi uJehova kuyingozi, ngumkhuhlane, le cancer
ediliza umhlaba. Ngizabe ngikhuluma nisiye emuva ngale ngesikhathi sika Noah, yikho kwasokule corruption elethambo ngoba abantu babengamesabi uJehova. So emhlabeni akudingakali mapholisa amaningi, kudingakala ukuthi abantu bamesabi uJehova. Akudingakala robayi, akudingakali masocha, kudingakala abantu abamesabayo uJehova. Lawa amapholisa amesabayo uJehova ukuze angahlukuluza abantu. Manje ngokukhuluma ngiye ngale, ababelethisi laba batshelwa inkosi ye-Egypt, inkosi uFaro. That was a command. Asikubambela. That was a command yokuthi babulale abantwana bamaHebrews abangabafana. But kababulalanga even one ngoba bamesaba uJehova. Yiko ngichila ukuthi lamasocha, lamapholisa eAfrika awomhlaba wonke fine kungabe kuyicommand evela phezulu, but owamukela leyi command nxa emesaba uJehova kahlukuluzi abantu kumele abavikele ngoba uyamesaba uJehova. So umhlaba iproblem esilayo kakhulu yikuthi kulabantu singabantu abaphila emhlabeni kodwa uJehova kasimesabi. Yikuthola ezibhedlela kungela maphilizi, kungela mithi, kodwa uthole onesi nxa betshayisa amahandbag abegcwele imithi besiyayithengisa emalokitshini. Yikungamesabi uJehova. Asambeni khayelani umlimi uyazenza izinto zakhe, asikhulekeni ukuthi umlimi asisize, asihlaleni entandweni kaJehova, kasimesabeni uJehova ukuze abantu babe levalue ezimpilweni zethu. Okwenza uFaro lo athi uJoseph kamazi ukuthi abanye abantu as long bengasomhlobo wakhe, they mean nothing. And they meant nothing to him. But as long bengasomhlobo wethu, as long bengakhuluma ulimi lwethu, they mean nothing. As long bengelabala complexion enjengeyethu, they mean nothing. As long bengafundanga bafika ku level emfundekiyo, they mean nothing. As long benganotanga, as long bevela kwenye region ethize, as long beyile umhlobo, they mean nothing to me. Ngangcono sibe izigqili. Ngasisiza umlimi siphile kuhle labanye abantu, igama lenkosi lidunyiswe. As long umuntu engelandlu eliloja, kimi kasilutho. Umlimi kakusize, umlimi kangisize siphile kuhle labanye abantu. Kayela nto zikamlimi lo Musa kuthiwa ngenxa yalokhu sibanda abakwenzayo bona ababelethisi, nxa khona lokhu uNkulunkulu akwenzayo, and because the midwives feared God, he gave them families of their own. Ezinye izinto, ezinye izibusiso esizidlayo so zivela ukuthi wake wenzela omunye umuntu umusa 10 years ago. Umlimi wangakhohlwa wathi ngalokho kwenze namuhla ngizakubusisa phambili. Baba lama families abo, baba lezinto zabo, baba lenkomo zabo, ngenxa yokuthi babe mesaba uJehova, kwesaba umlimi. Kulomvuzo lapha ku planet Earth, lo mvuzo icilongo lingakhala. Ungathi hayi thina sikwande phela labantu bethu kanti singu 3 khathe ngiyafida umhlaba wonke ngi World Division. Awuso World Division. Sizo kumele ubasize, uNkulunkulu uzakubusisa phambili. Bona aba bongi2
babusiswa umlimi baba lemuli zabo abantu babona sebechata babona abantu sebelezinto za hey hayi ngcenye kuthini engcenye badizile abadizanga sebesidla izibusiso zokumesaba uJehova. Khangelana umlimi futhi umlimi sengiyagcina chapter 2 sesivala. Ngesikhathi sobunzima bona labo, ngesikhathi sokuchaywa, ngesikhathi sobuqili, ngesikhathi sokubulawa kwabantwana abangabafana, uIsrael kuthola wakhala kuNkulunkulu. Lalelani la, wakhala kuNkulunkulu, uNkulunkulu akusikhulule phakathi kwalobu bunzima. Akuzi ukukhala kwethu, khangela ukuhlupheka kwethu, khangela inyembezi zethu, khangela imvimvinya zethu, lalela ukububula kwethu. Umlimi wabuzwa khonoko, but khangelani ukuthi uphendula njani. Umlimi abesephendula uhlupho luka-Israyeli lona lokuba yibuqili ngokuthi umama kaMoses azithwale. Qalizwe. Now a man from the tribe of Levi married a Levite woman. Ngapha abantu bayizigqili, ngapha kuba lo mtshado ophendula umthandazo wokugqilazo, umthandazo wokukhulula ebuqilini. Kumele uqale kube lo umuntu owendayo. Kade kuyegida amalobolo ende wasezithwala 9 months ehlezi ezithwele. Kwaze kuphendule kwabo umthandazo. So wena ungethuku ungayeqiyeki, umthandazo wakho usuphendule kudala, but uqaliswa ngale uqaliseni. Kumele kube lo umuntu okhonjiswayo, kube lo umuntu oyavelelwa, kube lo umuntu owendayo, kube lo umuntu ozithwalayo umntwana 9 months, 10 months, 1 year. Phela umlimi wayengahle athuma ingilosi athi hey kuhle kuyingilosi sokunzima lapha abantu abasekunzima hayi sengiphendula umthandazo, kodwa mele ukube lo munye umuntu owendayo ukuze wakho umthandazo uphenduleke. Kumele kube lo munye umuntu okulungayo izinto izinto hayi ayibalile imphindela okwenza ukuthi wena into zikuhambile umthandazo wakho uphenduleke. Kumele kube lo munye umuntu oqalisa ngale aqala lungelwe izinto zakhe, aqala lungelwe iluhlupho lwakhe lokuswela umendo wenda, kwabuya ngapha ukuze kulungiswe uhlupho lomhlaba lohlupho lwesizwe, lomhlupho lwesizwe. Igama lenkosi selidunyiswa. Okwami lawe yikulinda, ngoba inkosi izwile isaqalisa ngale, izafika lapha, ingafika haleluya, nxa ingakafiki haleluya nankuyana. Right, asambela sigijime ikhangelani la. So ukuzela umntwana uthatha kule 3 months kungasafihleki sokukhala kuzwakale. Unina wenza ibhasikiti so wayivala ngethara lengcino wasekufaka phakathi. Abantwana abangabafana babechawa babulawe bayiphoselwa ku Nile River. Ngakhayela kubone Geo uchecka iNile River ilezingwenya. I think yikho kule ama biggest crocodiles ku Nile, kalakatha icrocodile. Thesenzo uyibhasikiti uJacobeth unaMoses futhi asola Moses kakabi nguMoses esekusele kakuphanga ibizwa silithole lakho lapha sifake laphana sesiyakufaka enqodini emfuleni uNile. uMiriam udadewabo abesehlalele eduze abelokhe bhodabhoda echeka nxa kwakungakabi labonani ukuthi uthi wayekuthe va amahewu wakulungisela le nembe kufakela khona phana le porridge elimunyu uthi uzakufita khona phana. Akukhala kulaphambo ukutshintsha isithubo ngespenede alume so uMiriam ispenede acheka kuchube chop ungela ama wipes agxamuza amanzi emanzini khona lapha kuchuna chuna. Kusemfuleni uNile okulengwenya khona, semfuleni uNile lapho kuphoselwe khona abanye abantwana. Then umlimi athi usephendulile, Jacob esendile wazithwala, uselapha umlimi abe seyichuna so wathi tha enguyochunisa into zakhe athi tha fakela abe sesithi tha. Kwenzakale ukuthi umntaka Faro uPharo angamaziyo uJoseph
uphi uFaro onike icommand yokuthi abantwana bonke abangabafana babulawe? Uphi uFaro untando kayiphikisa umntanakhe umlimi abesekwenza ukuthi asuke estate house achiye ibathroom, achiye itap, abuye athi uzogeza kuNile? Omunye ubhalayo uthi yena ayekwenza okunye okwenza wabuya kuNile, babekhonza uNile river eEgypt. Kwakulezithixo eziningi emankazaneni esasikhangelwa kakhulu, i-god of fertility. So babebuya bezokwenza imkhuba kuNile. Umlimi noma iNile yayinde wayengakwenza bayele, but wavuma wabuya ngoba nti nguye abethuna into zakhale. Asimethembeni uthembekile. Bathe bebuya bekhulula lapha nezigqoko besithi bayageza bayachuna lapha besenza into zabo. Umlimi besenza ngoba umathi pressiyane kube kukhala okumntu. I think uMiriam wagula ukuthi mayibabo nangu ukhala ngesikhathi esirongo. Faro abesethuma omunye umaid wakhe athi akuye ngidobhela ibasket liya kulento ekhalayo ngalo kuye ngikhangelela ahambe lwana abuye. Nxa ebuya so umntaka Faro oyinkazana vule okuyibasket lokhuyana akhangele abesebona angaboni kuphela zakhulume athi yena lo ngumntwana wamaHebheru ongumfana. 1 ngumHebheru, 2 ngumfana, vele kakumela ngaphile. But umlimi wasengenela kuthiwa uthe ukhala so wakukhangela emehlweni wahle wakuthanda. Wakuthanda wathi lanxa konke kuye kuzakufa lokho akufi lokho ngokwami. Uthe lokho kweqisa so bothi nanazana wathi nithi uMiriam wahle wathutsha. Salibonani bengicabanga ukuthi kumbe nxa lifuna umaid wokugcina umntwana lo ngingalidingela. Kwabe kuthiwa gijima uyemdinga uyasithola khonapha. Guess what? uMiriam wabe siyadinga unina kaMiriam ngunina kaMoses. Wabe buya lakho wabuya lo nina lapha wathi nangu maid lalela umntaka Faro bese sithi kuna Miriam ngicela ungigcinele umntwana lo, ungigcinele engakhula umlethe. But mana kukhipha imhlolo mama kusukusela namhlanje kuze kufike ilanga engizamthatha ngalo usuqhatshiwe. Uqhatshwe yimi ukuthi ungigcinele umntanami. Engakwazi ukuthi unina umntwana ukuthi agcine umntwana wakhe. Nxa ebhoda ngale kwakubuya amanani, kubuya amaserevita, kubuya ubani yena wabeka eceleni akudubule ngebele malidwisa igaba lenkosi emhlabeni lezigigaba, emhlabeni losathana osizondayo. Akathekile ukuthi sigcinwe ngumama. Bale eBhayibhelini umuntu wesifazana umelele ichurch, ibandla. Mina lawe ukuze sisuthe, ukuze sigcinakale ukuthi sigcinwe ichurch. Umuntu ongumama ulamabele amabili, ichurch ezagcina abantwana besuthi bengabi lekwashi, abantwana aba-health. Ichurch elamabele amabili, i-Old Testament le-New Testament. Abantwana bamunye. Ngambona abadala lamke ngabona bami nxa umama wabe sebamunyisile akufake ehlombe lapha akurabha iqolo kubhodle. Ngithe ngibuza abadala ukuthi kathi indaba kurabha iqolo kubhodla kuthiwa kuze kungaphoqosi. Nanka amabele kamama, Old le-New Testament. Obhalayo labakwaziyo bathi bona umntwana omunye isikhathi eside kunina uba more intelligent than umntwana wamagula. Number 2, uchago lukamama lulama-antibodies ayeneleyo awukuncedisa umntwana ukuthi umzimba wakhe ulwisane lemkhuhlane zihlobo ezithandekayo. Nantu uchago lukamama, nanka amabele kamama. iBhayibheli lelizwi likaMlimi
singalimunya siza kuba namandla okunqoba, lamandla okuhlala evangelini ngoba lilama antibodies aneleyo lenhlakanipho evela kuJehova. Abese sithi umntafaro ungakuthatha lokho ungakunika ibizo kuyaphiwa yimi. Ngizathi nguMoses ngoba ngimthethe emanzini. Ngizathi nguMoses ngoba ngimthethe emanzini. Asambela ngizathi nguMoses ngoba ngimthethe emanzini. Amanzi amaningi amele umhlaba, amele abantu abaningi. Ilizwi likaJehova umsebenzi walo ngokukhipha abantu emhlabeni, ngokukhipha abantu emanzini balethwe ebandleni ukuze abantu basindiseke. Khipha abantu emhlabeni balethwe kunina. Khipha abantu emhlabeni balethwe kunina. Khitshwa abantu emhlabeni balethwe kunina. Kumele sikhitshwe emhlabeni silethwe kumama olibandla. Sizalwe, sifundiswe, simunyiswe, sikhuliswe, sondliwe ukuthi lanxa singasuka mzwana sesikhatshana esesithethe umntakafaro bambani la kuthiwa wayeseqedile ngokweminyaka nyonga. uMoses lanxa wayesebuyela esesiya ngale Egypt wayeseqedile sekwazi ukuthi kulo babo sezulwini noma kulezithixo eziningi kulo babo sezulwini noma kusidliwa lokhu lalokhu mina kangidli lokhu lanxa kusenziwa lokhu lalokhu mina kangikwenzi lokhu ngoba wendluwa ngunina. Wendluwe ngubani ukuze umhlaba onje sinqobe phakathi kwawo. Umlimi asenzile kuhle, umlimi asiphathisa, umlimi asikhulule, umlimi asigcine esandleni sakhe. Umsebenzi wevangeli ukususa abantu emhlabeni ubanika unina. Bangaka abantu esesibenzela ububi ngoba they mean nothing to us. Asitshintsheni ingqondo, asiphileni kuhle labanye abantu. uNkulunkulu asenzele kuhle, uNkulunkulu asiphathise, asikhulekeni. Babolungileyo sicela usenzele umusa, sicela usiphathise, sicela usilinde, sicela usigcine ngoba lathi ngesuku zona zokugcina ngokuJesu uyakhuleka. Amen. Weswela lutho uJehova ngumalusi wami, weswela lutho noma ngidlule ethunzini lokufa, wesaba lutho noma ngidlule ethunzini lokufa, wesaba lutho. uJehova yena uJehova weswela lutho, uJehova yena usimakade wami, weswela lutho noma ngidlula bo wesaba lutho noma ngidlula khona ethunzini lokufa, wesaba lutho uJehova ngumalusi wami, ngikweswela lutho. Jehova uyangiholela mina emahlelweni aluhlaza, intonga yakhe iyangithuthuzela, konke kuhle kongilandela, ulungisa itafula lami phambi kwesitha sami Baba.